Hello everybody, hello grade 4. النهاردة إن شاء الله هنبتدي math grade 4 second term، وهي حصة عبارة عن revision على موضوع الفراكشنز، الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده. هناخد في الأول ال two equivalent fractions، بعد كده هنراجع ال comparing fractions، امتى نكتب greater than، امتى نكتب smaller than، امتى نكتب equals between two fractions. كمان هنبتدي نراجع موضوع ال adding و subtracting fractions with the same denominator. كمان يا مستر هناخد حاجة اسمها الورد فورم والستاندرد فورم للفراكشنز، فهي حصة مهمة جدا وتعتبر أساس للحصص اللي جاية بإذن الله. First complete the missing number. في الأول مدينا two geometric shapes أو مديني two circles. في الأول هنا just divide the circle into two equal parts، قسمناها لجزئين قد بعض. طب هو ظلل منها كام؟ ظلل منها جزء واحد بس، just one part, so the fraction is 1 over 2. طيب بالنسبة لنفس الشكل احنا هنقسمه يا مستر ل 4 equal parts. هنبدأ ان احنا نظلل 2 equal parts، يبقى الفراكشن اللي عندي هنا 2 over 4. طب احنا هنستنتج ايه؟ هنستنتج ان الجزء الشيدد بارت في الشيب الاولاني هو نفس الشيدد بارت في الشيب التاني. معنى كده ان ال 1 half equals 2 over 4. خد بالك ال 1 half وال 2 over 4 دول سميناهم يا مستر 2 equivalent fractions. بالنسبة لل 2 fractions التانيين 1 over 5 equals what over 10. خد بالك بقى هنا هتحاول انك تشتغل mental math، يعني ال 5 بقت 10، هتقول لنفسك just multiply 5 by 2. يبقى هنا عينك على 2 corresponding numbers ال 5 وال 10، يبقى just multiply down by 2 so multiply up by 2. we get 2 over 10. بعد كده هتحاول تطلع ال 2 fractions من الشكل. طب ازاي؟ في الأول 1 over 5، يبقى أنا عندي هنا how many equal parts؟ we have 5 equal parts. just Mr. shade just one part so it will be 1 over 5. طيب ال 1 over 5 ده قلنا يا مستر is equivalent to 2 over 10، يبقى أنا automatically هظلل 2 equal parts، يبقى أصبح عندي ال 1 over 5 is equivalent to 2 over 10. By the same way عندك 2 over 5 equals what over 10؟ عينك على 2 corresponding angles. ال 5 بقت 10 just multiplying by 2، يبقى فوق يا مستر هيعمل multiplying by 2. now we get 4 over 10. خد بالك بقى عندك ال 4 over 10، خد بالك لو انت عديتهم هنا هتلاقيهم 10 equal parts، هو ظلل لك بس 4 equal parts. ده يا مستر is equivalent to 2 over 5، يعني 2 out of 5، يعني جزئين من 5 أجزاء متساوية. next 1 half equals what over 10؟ خد بالك ايه relation between ال 1 وال 2؟ ال 1 is half 2. طب ايه هو ال half 10 يا مستر؟ هلاقيه ال 5، يبقى أصبح 1 over 2 is equivalent to مستر 5 over 10. يبقى خد بالك انك انت هتظلل هنا 5 over 10، مهمة جدا. next Mr. 2 over 4 equals what over 8؟ عينك على 2 corresponding numbers. ال 4 بقت 8 just multiply by 2. now up we can multiplying by 2. 2 times 2 equals 4. يبقى هنستنتج على طول ان ال fraction 2 over 4 is equivalent to 4 over 8. بالنسبة للشكل الأولاني أنا هظلل 2 equal parts من كام يا مستر؟ من 4. بالنسبة للشكل التاني أنا هظلل بس 4 equal parts من 8. next 1 over 2 equals what over 6؟ يبقى خد بالك احنا قلناها قبل كده mental math ال 1 is half 2، فاسأل نفسك what number is half Mr. 6؟ this number is 3. now we can deduce that 1 over 2 is equivalent to Mr. 3 over 6. next write each as a fraction. هو هنا مديني الورد فورم، خد بالك دي اسمها الورد فورم. طب انا عايز اكتب ايه يا مستر؟ انا عايز اكتب الستاندرد فورم. طب يعني ايه ستاندرد فورم؟ يعني هتكتب الفراكشن in digits. هو هنا كتب لي 1/4، يبقى انا هكتبها 1 over 4. خد بالك بقى التوب نمبر اسمه numerator والbelow number او البوتوم نمبر يا مستر بنسميه denominator. next 4/5، يبقى انا هكتبها 4 over 5. 5/6، يبقى دي 5 over 6. number 10 7/10،
يبقى 7 over 10 1/3 يبقى دي 1 over 3 1/3. 7 eighth we can write it as 7 over 8. 2/10 يبقى يا مستر 2 up and 10 down. Number 5 3/4 يبقى دي 3 over 4. ساعات بيسموها 3 quarters اللي هي 3/4 بالعربي. 3/7 يبقى دي 3 over 7. 3/5 يبقى دي معناها 3 over 5. 2/6 يبقى دي معناها 2 over 6. 1/9 يبقى 1 over 9. خد بالك عشان هي 1 هنا مفيش اس في الآخر. 1/2 يبقى دي 1 over 2. بعض الناس بتسميها half. 5/8 يبقى 5 over 8. 1/12 يبقى 1 over 12. خد بالك لو قالك 2 كنت هنحط الاس هنا. 1/8 يبقى 1 over 8. 9/12 طب خد بالك هو قالك 9 يبقى دي plural جمع يا مستر هنحط الاس يبقى 9 over 12. finally 400th يبقى دي معناها 4 over 100. مهمة جدا. ما تنساش الصورة دي يا مستر in letters اسمها الويرد فورم. طب الصورة اللي كتبناها in digits اسمها ايه؟ اسمها standard form. next write each fraction in words. هنا انا عايز اكتب العكس. يعني ايه العكس يا مستر؟ يعني انا لازم هنا اكتب الويرد فورم وهو مديك الستاندرد فورم. طب نمبر 1 over 10 اقراها ايه؟ 1/10. 2 over 5 يبقى دي يا مستر 2/5 with THS ما تنساش. 1 over 6 هقراها 1/6 with TH. next 3 over 8 هقراها 3/8 GHTHS. next 2 over 7 أقراها 2/7 with THS. finally 5 over 12 هقراها يا مستر 5/12 with THS. النوت اللي بركز عليها إن ال1 ده يا مستر أقدر أكتبه any number over itself or any number divided itself. فال1 ممكن أعوض عنها يا مستر ب 2 over 2 equals 3 over 3 4 over 4 5 over 5 6 over 6 7 over 7 8 over 8 9 over 9 and so on. يبقى مننساش ال1 ده يا مستر is equivalent to 2 over 2 3 over 3 and so on. بعض الناس تقولها we can rename 1 as مستر 2 over 2 3 over 3 4 over 4. يبقى انت ممكن تعمل له renaming any number divided by itself. مهمة جدا بنستخدمها على طول. next find the missing number. هنستغل ال equivalent fractions عشان يقول لي هات النمبر اللي غايب. ال 1/2 equals 5 over what؟ عرفناها 5 over 10 mentally. ال 1 is half 2 يبقى ال 5 is half 10. خد بالك ازاي نجيبها؟ عينك على 2 corresponding numbers الموجودين عندك. ال 1 بقى 5 يبقى times 5 فوق يبقى times 5 تحت يبقى 2 times 5 equals 10. زيها 3 over 5 equals 9 over what. 3 times what equals 9 3 times 3. So multiplying by 3 to find the missing number. 5 times 3 equals 15. next 18 and 9. خد بالك ال 18 بقت كام؟ بقت 9 يبقى هو عمل divided by مستر 2 يبقى فوق على طول هتعمل divided by 2 to find the missing number. 18 divided by 2 or 16 divided by 2 mister equals what? Yes, equals 8. So the missing number is 8. خد بالك by using division ممكن تجيب equivalent fractions. هنا 5 over 15 equals what over 3. ال 15 بقت 3 يبقى هي قلت يبقى هعمل divided by what? divided by 5 يبقى هعمل divided by 5 فوق. 5 divided by 5 equals 1 over 3. خد بالك ان ال 1 over 3 ده هنسميه ال simplest form بعد شوية. next 8 over 9 equals 48 over what. عشان تجيب ال missing number keep your eye on the two corresponding numbers. خلي عينك على ال 8 وال 48. اسأل نفسك ال 8 بقت 48 just multiplying by what? by 6. نقطة مهمة جدا ان احنا لازم نراجع يا مستر multiplication tables. مهمة جدا جدا انك تراجع multiplication tables. Now we can multiply down by 6.
9 times 6 equals what? Equals 54. Next 5 over 7 equals 30 over what? 5 times what equals 30 times 6. يبقى خلاص هعمل times 6 to find the missing number. 7 times 6 equals what? Equals 42. So 5 over 7 equals 30 over 42. خد بالك ان الصورة دي يا مستر هنسميها two equivalent fractions. Next find the missing number. هو هنا نفس الاكزامبل اللي فات بس هو جايب لي هنا الميسنج نمبر على هيئة variable. variable يعني رمز زي الاكس الواي الان الام زي الرموز اللي انت شايفها قدامك دي. بيقول لي 1 over 2 equals n over 6. خد بالك ال 2 بقت 6 يبقى هو عمل times 3 يبقى فوق هيعمل times 3 يبقى ال n equals 1 times 3 equals 3. Next 2 over 3 equals m over 12. عينك على 3 و 12. 3 times what equals 12 3 times 4 يبقى خلاص عشان اجيب ال m هعمل times 4 يبقى 2 times 4 equals what equals 8 يبقى خلاص يا مستر ال m هنا equals 8. Next 1 over 3 equals d over 6. 3 بقت 6 يبقى عمل multiplying by 2 يبقى فوق هيعمل multiplying by 2. Now we can deduce Mr. that d equals 1 times 2 equals 2. Next 1 over 3 equals y over 12. اسأل نفسك 3 مستر equals 12 بقت 12 يبقى هو عمل ايه؟ عمل multiplying by 4 يبقى فوق هيعمل multiplying by 4. So we can deduce Mr. that y equals 1 times 4 equals 4 يبقى الميسنج نمبر عندك هيكون 4. 2 times what equals 10 2 times 5. Now just multiply up by 5. Now if Mr. equals what? Equals 1 times 5 equals 5. Next 1 over 4 equals a over 8. يا مستر ال 4 بقت 8 يبقى multiplying by 2 up and down. We get Mr. that a equals 1 times 2 equals 2. Next 5 over 10 equals s over 2. خد بالك ال 10 بقت 2 هي قلت يبقى عمل dividing by 5 يبقى فوق هيعمل divided by 5. So to find the s 5 divided by 5 equals 1. Next 2 over 4 equals c over 8. 4 became 8 ال 4 بقت 8 يبقى عمل multiplying by 2 down يبقى يعمل multiplying by 2 up. Now we can deduce that c equals 2 times 2 equals 4. 2 over 6 equals f over 12. 6 times what equals 12 6 times 2. Up we can multiplying by 2. خد بالك اللي انت بتضرب فيه فوق تضرب فيه تحت او العكس صحيح يبقى ال f مستر equals 2 times 2 equals 4. Next 3 over 4 equals z over 12. 4 times what equals 12 4 times 3. Now we can multiply down by 3 multiplying up by 3. Now we get z equals 3 times 3 equals 9. Next 2 over 5 equals x over 10. Mr. 5 times what equals 10 5 times 2. Now multiply up by 2. We get Mr. x equals 2 times 2 equals 4. Next 3 over 12 equals v over 4. Mr. 12 became 4 يعني 12 بقت 4 يبقى عمل divided by 3 على طول يبقى فوق هيعمل divided by 3. Now we can deduce that v equals 3 divided by 3 equals 1. 2 over 3 equals r over 6. 3 times what equals 6? 3 times 2. Now multiplying by 2 up. We get r Mr. 2 times 2 equals 4. 3 over 4 equals k over 8. 4 times what equals 8? 4 times 2. Now multiplying up by 2, we get k equals 2 times 2 equals 4. Finally 2 over 2 equals e over 8. خد بالك حتة مهمة هنا جدا ال 2 over 2 ده equals 1. طب ايه اللي equals 1؟ 8 over 8 يبقى mentally e equals 8. لكن انت لو عايز تجيبها زي ما احنا شغالين اقول له 2 times what equals 8 2 times 4. Now multiply up by 4. Now we get 2 times 4 equals 8. We get e equals 8. وده كان ال equivalent fractions مهمة جدا بنستغلها عشان نجيب ال missing number.
Next write each fraction in simplest form. خد بالك عشان تكتب الفراكشن في السمبلست فورم فلازم تجيب حاجة كنا بندرسها الترم الأول اللي هي الهايست كومن فاكتور، كان اختصاره HCF. فبتسأل نفسك ايه هو الهايست كومن فاكتور between up and down، ففي الحالة دي بتعمل dividing by the HCF. طب لو مش عارف ال HCF just divide out common factors، يعني بتطلع ال common factors وبتبقى على كذا خطوة. بس لو حددت ال highest common factor بسرعة بيجيب لك ال simplest form في خطوة واحدة. For example 2/6 مستر أنا عايز أحطها في ال simplest form. كل اللي عليك تسأل نفسك 2 and 6 are divisible by what؟ are divisible by 2، بنسميها ال HCF. يبقى أنا هقول له 2 divided by 2 equals 1، 6 divided by 2 equals 3. Now we get 1/3. Next 6/18. يا مستر 6 and 18 are divisible by 2 and divisible by 3. بس حتى هيقول لي يا مستر ده سهل عليك انك تجيب ال HCF. ال highest common factor لل 6 وال 18 هو 6. هتلاقي 6 is divisible by 6 and 18 is divisible by 6. يبقى انا هقول له 6 divided by 6 equals 1، 18 divided by 6 equals 3. Now equals 1/3 in the simplest form. 6/24. خد بالك 6 and 24 are divisible by 6. Now we can divide by 6 equals 1 divided by 6 equals 4. We get 1/4 in the simplest form. خد بالك 8/18. 8 and 18 are divisible by 2. سهلة جدا. 8 divided by 2 equals 4. 18 divided by 2 equals 9. Now 8/18 in the simplest form equals 4/9. 4/24 دي متكررة. Divided by 4 equals 1. Divided by 4 equals 6. We get 1/6. 10/20. أول ما تلاقي 0 فوق و 0 تحت اعمل divide by 20 على طول. اعمل divide by 10 على طول. Divided by 10 equals 1. Divided by 10 equals 2. We get 1/2. حتة مهمة what's the relation between 10 and 20؟ بتقول له 10 is half 20. Now 10/20 we can write it as 1/2 in the simplest form. 8/14. ال 8 وال 14 يا مستر are divisible by 2. سهلة جدا. أقول له 8 divided by 2 equals 4. 14 divided by 2 equals 7. So we can write it as 4/7 in the simplest form. Next 9/27. لو ركزت شوية 27 دي يا مستر 3 times 9. يبقى أنا بقول له divided by 9 equals 1. Divided by 9 equals 3. We get 1/3 in the simplest form. 9/18. 9 and 18 are divisible by 9. Divided by 9 equals 1. Divided by 9 equals 2. Now we get 1/2 in the simplest form. 8/24. 8 and 24 are divisible by 8. خد بالك. Divided by 8 equals 1. Divided by 8 equals 3. خد بالك ان احنا درسنا 24 دي يا مستر عبارة عن 3 times 8. Now equals in the simplest form equals 1/3. 6 and 15. خد بالك are divisible by 3. 6 divided by 3 equals 2. 15 divided by 3 equals 5. We get 2/5 in the simplest form. سهلة جدا. 15/18. ال 15 وال 18 are divisible by 3. هتلاقيهم الاتنين موجودين في التايم تيبل 3. مهمة جدا. يبقى على طول divided by 3 وانت مغمض. 15 divided by 3 equals 5. 18 divided by 3 equals 6. We get 5/6 in the simplest form. 3 and 12 are divisible by 3. Divided by 3 equals 1. Divided by 3 equals 4. We get 1/4 in the simplest form. 9 and 15 are divisible by 3. Divided by 3 equals 3. Divided by 3 equals 5. We get 3/5 in the simplest form. 10 and 12 are divisible by 2. 10 divided by 2 equals 5. 12 divided by 2 equals 6. We get 5/6 in the simplest form. 10/15. 10 and 15 are divisible by 5. طب ليه يا مستر؟ Because مستر the last digit is 0 or 5. مهمة جدا، خدناها في divisibility rules برضه الترم الأول، مهمة جدا. أو ممكن تقول ال 10 وال 15 are divisible by what؟ are divisible by 5. يبقى نقول له divided by 5 equals 2. Divided by 5 equals 3. We get 2/3 in the simplest form. 2/4. خد بالك 2 and 4 are divisible by 2. 2 divided by 2 equals 1. 4 divided by 2 equals 2. We get 1/2. Next 15/20.
are divisible by 5 متكررة divided by 5 equals 3 divided by 5 equals 4. So we get 3 over 4 in the simplest form. 7 and 21 are divisible by 7. Divided by 7 equals 1 divided by 7 equals 3. We get 1 over 3. خد بالك ان احنا درسنا قبل كده 21 is equal to 3 times 7. يبقى على طول هي is divisible by 7. 9 over 15. 9 and 15 are divisible by 3. Divided by 3 equals 3. Divided by 3 equals 5. We get 3 over 5 in the simplest form. 12 and 20. Mister are divisible by 2. وعدد الناس لو ركزت فيها شوية هتلاقي number is greater than 2 which is 4. يبقى 12 divided by 4 equals 3. 20 divided by 4 equals 5. We get 3 over 5 in the simplest form. 4 and 10 are divisible by 2. يبقى أنا هقول له divided by 2 equals 2. Divided by 2 equals 5. We get 2 over 5 in the simplest form. 5 and 15. خد بالك 5 is 1/3 15. يعني ال 5 تلت ال 15. يا مستر divided by 5 equals 1 divided by 5 equals 3. We get 1 over 3 in the simplest form. 12 and 18 are divisible by 2. لو ركزت شوية هتلاقي number is greater than 2 which is 3. كان في number يا مستر is greater than 2 and 3 at the same time. وهتلاقي 12 وال 18 is divisible by. هتلاقي مين؟ 6. يا مستر 12 is 2 times 6. 18 is 3 times 6. يبقى أصبح divided by 6 equals 2. Divided by 6 equals 3. We get 2 over 3 in the simplest form. Next, to compare using greater than, smaller than, or equal. إزاي نعمل comparing between two fractions؟ عندنا 3 cases. في 3 حالات. طيب الحالة الأولانية لما يكون two fractions have the same denominator. في الحالة دي كأنك هتعمل comparing between the two top numbers. يعني هتقول لنفسك 1 is what 2 1 is less than 2. So 1 over 5 is less than 2 over 5. اللي بعدها زيها 11 we have the same denominator. Just to compare between the two top numbers. 6 is what 8 6 is less than 8. يبقى هتكتب less than على طول between the two fractions. Next 3 over 5 and 5 over 5. Mister, we don't have the same denominator. We don't have the same numerator. بس لو انت ركزت فيها شوية هتلاقي عندك ديت مستر special case. ليه بقى؟ 3 over 3 equals what مستر equals 1. قلت لك هنستخدمها كتير. 5 over 5 equals what equals 1. طب يبقى يا مستر هما الاتنين in the simplest form equals 1 or are equivalent to 1. أي واحدة فيهم is equivalent to 1. يبقى على طول هنكتب equals. خد بالك بقى دي الحالة التانية. We have two fractions with the same numerator. يعني هتلاقي ال1 زي ال1 اللي فوق زي بعض. في الحالة دي هتلاقي the smaller one is a fraction with the larger denominator معكوسة. with the greatest one is a fraction mister with the smaller denominator. يبقى على طول ال 7 يا مستر is greater than 3. يبقى على طول 1 over 7 is less than 1 over 3. مهمة جدا. Next 3 over 6 and 5 over 6 have the same denominator. Just to compare between the two top numbers, 3 is less than 5, so write less than between the two fractions. Next 1 over 3 and 4 over 6. خد بالك دي بقى يا مستر الكيس التالتة. مش هتلاقي ال two numerators هتلاقيهم مختلفين وال two denominators برضو مختلفين. في الحالة دي هتعمل ايه؟ هتعمل حاجة اسمها cross products، ودي بتحل أي حاجة. cross products اللي هو المقص. هتقول له 1 times 6 وتحط يا مستر البرودكت at the left. بعد كده 3 times 4 وتحطه at the right equals what equals 12. بعد كده just compare between the two products. هتقارن ما بين ال 6 وال 12. 6 is what 12 6 is less than 12. العلامة اللي هتحطها between the two products هي نفس العلامة اللي هتحطها يا مستر between the two fractions. So we write less than. مهمة جدا. Next 1 and 10 over 10. طب احنا عرفنا 10 over 10 دي equals كام يا مستر؟ equals 1. So it will be the same. So write equals. Next 8 over 25 8 over 13. دي الكيس التانية. We have Mr. the same numerator. Now the smaller one with the fraction with what? The fraction with the greatest denominator. خد بالك 25 is greater than 13.
So 8 over 25 is less than 8 over 13. Next هتلاقيها نفسها 7 7 we have the same. مين الصغير؟ اللي الدينومينيتور بتاعه كبير اللي هو ال 8. طب مين الكبير؟ اللي الدينومينيتور بتاعه صغير. يبقى 5 is less than 8. So 7 over 5 is greater than 7 over 8. معكوسة. 5 over 7 and 15 over 21. في طريقة ظريفة جدا انك ممكن تاخد ال 15 over 21 ده يا مستر وتعمل له simplify. 15 and 21 are divisible by 3. يبقى divided by 3 equals 5. Divided by 3 equals 7. هتلاحظ ان هو 5 over 7 it will be the same. يبقى على طول هتكتب له equals. Next 1 and 5 over 9. خد بالك ان 1 ده ممكن اكتبه مستر 9 over 9. الله بقت عندي two fractions with the same denominator. يبقى just compare between 9 and 5. 9 is greater than 5 so Mr. 9 over 9 is greater than 5 over 9. يبقى ال 1 عندك is greater than this fraction which is 5 over 9. 8 over 3 and 8 over 5. The two fractions have Mr. the same numerator. Now the greater one is the fraction with the smaller denominator. يعني الكبير هو اللي الدينومينيتور بتاعه صغير. يبقى عينك طبعا الصغير عندنا 3. خلاص يبقى 8 over 3 is greater than 8 over 5. يبقى ما ننساش to compare between two fractions we have 3 cases. عندنا 3 حالات. أول حالة the two fractions have the same denominator. تاني حالة يا مستر the two fractions have the same Mr. numerator. تالت حالة هتلاقيهم the two fractions with different denominators or different numerators. مهمة جدا وخد بالك ان الكروس برودكتس بيحل لك اي سؤال خاص بالcomparing fractions. Next how can we order the fractions. السؤال اللي قدامي ده عايز يعمل order from least to greatest يعني من اصغر حاجة لأكبر حاجة. هتلاقي الحالة المشهورة عندنا اللي هو ال fractions have the same denominator. يبقى the least one is what? 2 over 10. طب ليه؟ عشان عندنا 2 is the least one. يبقى أنا هشطب على 2 over 10 وأكتب 2 over 10. بعد كده مستر 3 over 10. Next 5 over 10 followed by 9 over 10. يبقى لو سألك على greatest one هتقول له 9 over 10. لو سألك على smallest one هتقول له 2 over 10. Next 5 over 9 3 over 9 1 over 9 6 over 9. كلهم يا مستر have the same denominator. يبقى خلاص كأنك هتعمل ordering للnumerators. The smallest one is 1 over 9. ليه؟ لأن ال 1 هو the smallest. يبقى أنا هكتب له 1 over 9 followed by 3 over 9 followed by yes 5 over 9. Finally we have 6 over 9. Next 5 over 7 3 over 7 2 over 7. ال 1 ده من غير ما تفكر هعمله 7 over 7 لسه واخدينها. يبقى the smallest one is what? is 2 over 7 followed by what mister? 3 over 7. يبقى هشطب عليهم علشان ما اتلخبطش. بعد كده 5 over 7. the greatest one is 7 over 7 اللي هو كان في صورته الأصلية 1. Next السؤال ده موجود في كتاب الوزارة. بيقول لي place each of the following fractions in the suitable place. مهمة جدا. 7 over 10 9 over 10 1 over 10 3 over 10. في الدرس التالي هتعرف ان all these fractions are Mr. proper fractions يعني الفاليو بتاعتهم هتكون موجودة بين الزيرو والوان. طيب خد بالك بقى انك انت عندك fraction هنا لازم تحتاج تعدله يعني لازم تجيب له equivalent fraction اللي هو ال 1/2. طب احنا اخدنا ال 1/2 equals what Mr. over 10 equals 5 over 10. طب ازاي انت جبتها بسرعة كده؟ just multiply by 5 up and down we get 1 over 2 equals 5 over 10. يبقى خد بالك we will divide the distance between 0 and 1 into Mr. 10 equal parts يعني انا هجزأها ل 10 equal parts وكأني بعيد 1 2 3 4 5 and so on. الزيرو ده اقدر اكتبها مستر 0 over 10. طب وال1 10 over 10 كأنك بتعد 0 1 over 10 2 over 10 بعد كده هيجي مين 3 over 10 يبقى missing number 3 over 10 بعد كده 4 over 10 بعد كده 5 over 10. طب ال 5 over 10 دي كان مين؟ كان ال 1/2 يبقى انا هكتب هنا 1/2.
6 over 10 مش موجودة. 7 over 10 موجودة، يبقى 7 over 10. خلاص، يبقى أنا كتبت ال 1/2 وال 3 over 10 وال 7 over 10. باقي لي على طول لو أنا كملت 8 over 10، بعد كده 9 over 10، بعد كده هيجي ال 1 اللي هو 10 over 10. يبقى أنت هنا اتعلمت إزاي تكتب الفراكشنز on the number line. Next, how can we add two fractions with the same denominator? How can we subtract two fractions with the same denominator? طبعا نفس الرول. خد بالك 2 over 9 plus 1 over 9. أنا بأكد على حاجة مهمة، إن الدينومينيتور ما بيتغيرش، يعني ما تقولش 9 plus 9 equals 18. الدينومينيتور هتنزله زي ما هو. Just add the two numerators or the two top numbers. هتقول له 2 plus 1 equals 3. بس في حاجة مهمة، just Mr. write the fraction 3 over 9 in the simplest form. لازم الريزلت اللي انت تجيبها في السمبلست form. 3 over 9 we can divide by 3. 3 divided by 3 equals 1. 9 divided by 3 equals 3. Now we get 1 over 3 in the simplest form. اللي بعدها زيها يا مستر. Just bring down 8 and add the two numerators. 1 plus 5 equals what? Equals 6. 6 over 8 is not in the simplest form. We can divide by 2. 6 وال 8 خد بالك two even numbers. Now we can divide by 2. 6 divided by 2 equals 3. 8 divided by 2 equals 4. So now we get 3 over 4 in the simplest form. Next, keep the same denominator which is 4. 3 plus 1 equals 4. طب احنا درسنا قبل كده يا مستر ان any number over itself equals 1 من غير ما تفكر. يبقى 4 over 4 equals 1. Next, 1 over 6 plus 2 over 6 equals what? Equals 3 over 6 mentally على طول. يبقى انت هنا متاح ليك انك تكتب الريزلت mentally مباشرة. بس 3 over 6 in the simplest form equals 1/2. يبقى احنا بنأكد على simplest form دايما. Next, 3 over 7 plus 4 over 7 mentally equals 7 over 7. بتطبق نفس الرول. 7 over 7 equals what? Equals 1 in the simplest form. 2 over 9 plus 4 over 9 equals what? Equals 6 over 9. 6 and 9 are divisible by 3. We can simplify. Divided by 3 equals 2. Divided by 3 equals 3. We get 2 over 3 in the simplest form. 2 over 5 plus 3 over 5 equals what? Equals 5 over 5. Don't forget guys, in any number over itself equals 1. Next, 2 over 6 plus 2 over 6 equals 4 over 6. 4 over 6 is not in the simplest form. We can simplify. Divided by 2 equals 2. Divided by 2 equals 3. Now we get 2 over 3 in the simplest form. 2 over 8 plus 2 over 8 خلاص equals Mr. 4 over 8. خد بالك ما تعملش 8 plus 8 equals 16. دي غلط. Just Mr. keep the same denominator and add the two top numbers. 2 plus 2 equals 4. خد بالك 4 over 8 is not in the simplest form. In the simplest form equals 1/2. درسناها قبل كده. نفس الرول اللي احنا اخدناها في الادنج بناخدها في السبتراكشن. Keep the same denominator which is 9 وتعمل subtract للتو top numbers. 6 minus 3 equals 3. خد بالك 3 over 9 is not in the simplest form. We can divide by 3. Divided by 3 equals 1. Divided by 3 equals 3. Now we get 1 over 3 in the simplest form. 11 over 12. 11 over 12 minus 5 over 12. Keep the same denominator which is 12. And 11 minus 5 equals 6. 6 is half 12. Now we can write 6 over 12 as 1 over 2 in the simplest form. Next, 8 over 9 minus 2 over 9. Just write 9 as it is, and 8 minus 2 equals 6. 6 over 9 is not in the simplest form. We can simplify. Just divide by 3. 6 divided by 3 equals 2. 9 divided by 3 equals 3. Now we get 2 over 3 in the simplest form. 2 over 3 minus 1 over 3 equals 1 over 3 mentally. 8 over 10 minus 2 over 10. 8 minus 2 equals 6 over the same denominator. 6 and 10 are Mr. divisible by 2. Divided by 2 equals 3. Divided by 2 equals 5. In the simplest form equals 3 over 5. Next, Mr. keep 12 as it is. 10 minus 1 equals 9. 9 over 12 is not in the simplest form. خد بالك. Divided by what? Divided by 3. 9 divided by 3 equals 3. 12 divided by 3 equals 4.
Now we get 3 over 4 is the simplest form. Next 5 over 6 minus 4 over 6 equals 1 over 6 in the simplest form. 4 over 5 minus 4 over 5 خد بالك هنا بقى equals 0 مباشرة. طب ليه يا مستر؟ Any number or any fraction minus itself equals 0. ده رول. لو انت طبقت الرول بتاعت الفراكشنز هتلاقيها برضو 0. طب ليه؟ Keep the same denominator which is 5. 4 minus 4 equals 0. احنا درسنا قبل كده ان 0 divided by any number equals 0. ما تنساش الرول دي مهمة جدا. 3 over 6 minus 1 over 6 equals 2 over 6. 2 over 6 is not in the simplest form. We can divide by 2. We get 1 over 3 in the simplest form. بكده يبقى احنا انتهينا من حصة النهاردة. ده الدرس الأول. ده يعتبر أطول درس في المنهج. ليه؟ لأنه عبارة عن ريفيجن لحاجات درسناها قبل كده. ما تنساش كل الدروس اللي جاية إن شاء الله هتبقى أقصر من الدرس ده بكتير. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير مع أصحابك. سبسكرايب في القناة.